Bismillahir Rahmanir Rahim wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammad salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Yan uwa masu kallo da sauraro a duk inda kuke faɗin duniya, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna ƙara gode wa Allah maɗaukin sarki mai kowa mai komai wanda ya kawo mu halka ta bakwai ko darasi na bakwai ko kuma zama na bakwai a wannan wato darasi namu da muke wato amfanuwa da shi, inda Allah maɗaukin sarki ke cewa fa'iza faragta fansab wa ila rabbika fargab. Cikin suratun nan da muke magana akai suratun sharhi, da Allah maɗaukin sarki ce alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak. Allah maɗaukin sarki yana bayyana wa annabi, kaga wannan duka yana cikin fa amma bi ni'matar rabbika fa haddis wa rafa'na laka dhikrak. Mun daga ambatanka. Na yi dogon bayani a baya a halka da ta wuce, na komo baya an same ka maraya, an same ka fakiri, an same ka kaza da shauransu. To yau annabi sallallahu alaihi wasallam ambatan shi ya wuce ko ina a faɗin duniya, ya wuce duk inda mutum yake zato, inda baka zaton cewa kiran manzon Allah ya kai. Na farko tukunna, duk inda aka ce la ilaha illallah sai a ce Muhammadur Rasulullah. In ka ce ashhadu an la ilaha illallah ka ce ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Mai kiran sallah, ku duba kiran sallah yadda Allah ya gwama sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da sunan shi. Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ashhadu. Haka zan Allah ya gwama. Ka duba cikin tahiyya da za ka yi, sai ka kira sunan annabi sallallahu alaihi wasallama, ka yi mishi salati ma dungurungun, za ka mishi salati. Kenan har ma ya zamana Allah ya saukar da doka daga fauka sab'a samawat, dole ne kai wa annabi salati. Allah ya ce inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ce ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Wannan salati da kake wa annabi sallama, idan ka yi kwaya ɗaya tal, Allah zai maka 10. To ka ji fa, in ka yi salatin annabi sallama kwaya ɗaya, Allah zai maka 10. Allah da kanshi yana yi, in baka yi ba ka cuci kanka. Saboda haka Allah ya ɗaga sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya daraja shi, ya kai shi ƙololin matsayi. Amma annabi Muhammad ba Allah ba ne, don haka ba wani musulmi da zai bauta wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba wani musulmi da yake da ilimi zai rantse da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba a rantsuwa sai da wa, sai da Allah. Bambancin mumini ahlus sunna wanda ya karanci ilimin addini yake aiki da shi, da wanda yake soki da burutsu kenan. Wani shi yana ganin idan an kira sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai faɗi ma ya masa sujada, wanda ya kuskure ne. Ba a yi wa ɗan adam sujada. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɗan adam ne. Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilai. Ana basharun mithlukum, bambanci na da ku kawai ni ana mun wahayi, ku ba a muku. Ni annabi ne, mursali ne, sa'an nan kuma Allah maɗaukin sarki ya zaɓe ni fiye da kowa, ya fifita ni da kowa. Amma wannan bai fitar da annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin mutuntaka ba. Shi isa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mai kiran sallah yana kiran sallah, to ku dunga faɗan abubuwan da yake faɗa. Abubuwa guda 5 za ka yi.
in ya ce Allahu akbar ka ce Allahu akbar Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah kai ma ka faɗa ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar. In ya ce hayya ala sala la hawla wala quwwata illa billah. Hayya ala fala la hawla wala quwwata. Har idan ya gama farkon abin da zaka shine kai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Ka kwaikwaye shi, kai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam, sannan sai ka roƙa mishi wato wasila, sai ka roƙa annabi sallallahu alaihi wasallam wasila. Wannan wani matsayi ne wanda ba wanda zai kai shi ranar tashin alkiyama, la wani annabi na kusanci na kusa ko mala'ika na kusa ko waye. Annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai tilo, shi kadai ne ke da wannan matsayin. To duk wanda ya aka yi kiran sallah ya roƙa wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan matsayi, annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa halat lahu shafa'ati, cetona ya halatta gare shi, zan cece shi. Wannan shine Allahumma rabba hazihi da'wati tamma was salatul qa'ima ati muhammadin alwasila wal fadila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'atta. Wannan maqamin mahmud shine zaka. To kai dan uwa bawan Allah da kake son annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ga abin da Allah ya ce maka yi, inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Me kuma kake nema da ya wuce wannan? Kai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Man salla alayya wahidatan sallallahu biha ashara. Haka ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce. Daga cikin hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayyana mana mafi girman rowa a duniya ko kuma waɗanda suke sun yi hasara a lahira, shi ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ce amin amin amin. Da aka tambaye shi ce daga ciki shine wanda duk aka ambace ni a inda yake bai min salati ba, ragi ma'amfahu. Duk mutumin da aka ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai mishi salati ba, to wannan mutumin Allah wadaransa, ya yi hasara ya yi hasara ya yi hasara. To duk san annabi da za ka yi bai wuce kai mishi salati ɗaya kenan. Wannan abin da ya shafi ibadar ka da shi. Kuma idan za ka yi mishi salati za ka iya tawassuli da ibadan da wannan salatin da ka yi mishi. Ya Allah, ina roƙonka dan salatin da nawa annabi sallallahu alaihi wasallam, Allah kamun kaza kamun kaza. Ana son ka yi tawassuli da abin da kai ka aikata ne, ba abin da Allah ya yi ko kuma abin da wani ya yi. Abin da Allah ya yi nashi ne. Darajar da annabi da Allah madaukakin sarki yawa annabi, darajar tashi ce, ta annabi ce, kuma Allah ne ya yi. Kai menene naka a ciki? Amma san kaunan da kake wa annabi sallallahu alaihi wasallam, tsananin san da kake wa annabi sallallahu alaihi wasallam, salatin da kake wa annabi sallallahu alaihi wasallam, bin sunnan da kake yi ta annabi sallallahu alaihi wasallam, sai kai tawassuli da su. Sai ya zama cewa Allah madaukakin sarki ya biya maka bukatanka dan wannan. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Sun gama kenan, sai rabbana faghfir lana. Ka gani sun fara tawassuli da ibada da imanin da suka yi da aikin da suka yi. To kai ma Allah ce inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ga sunan sigogin salati ga annabi. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Duka dai wannan salati ne kake yi. To idan ka yi wannan, ka yi ibada, ka cancanci Allah maɗaukin sarki ya maka wani abin da ya maka. Kuma inda za ka taƙaita bawan Allah, ya ke baiwar Allah mai ƙaunar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ku taƙaita kawai, ba ki roƙon Allah ya baki dukiya, ba ki roƙe shi ya baki lafiya ba, ba ki roƙe shi ya baki miji na gari ba in ke baki da miji, ba ki roƙe shi ma Allah ya gyara miki mijinki in kina da miji, Allah ya gyara miki ƴaƴanki kina da ƴaƴa, Allah ya baki aihuwa in kina da aihuwa, Allah ya miki Allah ya miki Allah ya miki. Duk kika ƙi yin wannan, kika zauna kawai kika dinga yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam, to Allah sai ya miki dukkan waɗannan abubuwan. Saboda me? Saboda salatin da kike wa annabi sallallahu alaihi wasallam, saboda salatin da kake wa annabi sallallahu alaihi wasallam. To yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine ibada. Abin mamaki, wasu za su je aikin haji ko za su je umra,
wai sai mutum ya ce maka na baka sako in ka je ka ce ina gaida annabi. Wai ce ka ce haka? Aina aka yi haka? Aina ka ga wannan? Ka je ka ce kana gaida annabi. Gaisuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce ka mishi salati, kuma in ka mishi a nan gidanka a ɗakin ka za ta kai gare shi, a kabarin shi za ta tashe shi ya amsa maka. Saboda haka maimakon ka bata lokacin ka ce wa mutum in ka je ka ce ina gaida annabi, ce Allahumma salli ala Muhammad wa sallim, Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Idan ka yi wannan ka yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam. So ga abubuwa nan masu sauki kamar yadda muka ce, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Haka Allah madaukin sarki yake so, komai naka ya zama akwai sauki a ciki. So kai bawan Allah, Allah ya ce wa rafa'ana laka dhikrak, annabi sallallahu alaihi wasallam. To kai kuma musulmi fa, a ina ka samu wannan? Kai ma Allah ya daga darajarka. A yau duk duniya ba inda za ka je baka samu musulmi a wurin ba, kuma duk duniya ba inda za ka je ka samu mutum baya jin yaran ka baka jin yaran shi, amma ku gaisuwa da shi, ku gaisa da shi, ya gaisa da kai. Ku duba Makka, mutum miliyan 3 za su zo su yi aikin haji lokaci daya, dukkansu suna haram din nan, wannan na cin abinci, wannan na hira, da an ce Allahu akbar ashhadu, duk kowanne shi kenan sai ka gansa an dawo an yi sahu daya. Duk inda ka haɗa musulmi ka ce assalamu alaikum, assalamu alaikum. Mace ta ce wa yar uwarta assalamu alaiki, namiji ya ce wa dan uwansa assalamu alaika, ya same su da yawa ya ce assalamu alaikum, aminci a gare ku, aminci. Ka gaya min addinin da yake haɗa mutane kamar in ba musulunci ba. Amma abin bakin ciki, abin takaici, abin ba haushi, musulmai da suke da irin wannan kiyam, suke da irin wannan ɗabi'u, da irin wannan halaye, wanda za ka samu cewa a dukkan, in muka hada addinin musulunci da ibadun da mu'amalan da komai, in ka dunkule su ka raba su kai percentage ɗinsu, sai ka samu ibada tantagariya wacce za ka wa Allah kawai ba ta wuce kashi 5 cikin 100 ba. Shauran abubuwan nan duk da ka sani kashi 95 bisa 100 mu'amala ce. Wataƙila shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam addinu al-mu'amala. Ba abin da zaka yi wanda ba mu'amala a cikin shi. Sallar ka da zaka yi akwai mu'amala, musamman za ku yi sallar jam'i. Ka lura inda zaka ga lalacewan musulmai na duniya ya kai a haramin Makka ko haramin Madina, kun zo za ku yi sallah, ka ga mutum da ɗan uwan shi ga wuri kana gani, ka ce mishi ku ɗan buɗa mana in zauna, in ya duba ya ga kai ba yaransa bane, kai ba kabilar shi bane, kai ba jinsinsa bane, sai su ƙara yin banga-banga su tare wannan wurin. Inda za ka ce mishi Allah maɗaukin sarki yana cewa ya ayyuhal ladhina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum, bai ma san me kake cewa ba. In kuma ya sani sai ya zama kaman wanda idan ka gaya mishi ayar Qur'ani sai ya ƙara bijire mata. To wannan a wurin da ku haɗu kenan na ibada, alƙibla ku ɗaya, limamin ku ɗaya, bayanin ku wato tufafin ku da kusa iri ɗaya na aikin hajji da kuka yi, da komai da komai, amma za ka samu cewa bawan Allah nan ba shi ba kai. To idan a inda ya kamata ku haɗu ku ƙaunaci juna, ku so junanku, ba ku haɗu ba, to a ina ne za ku haɗu? Shi sa ka ga mu nan da yawa gusa aka gusa a sayil, muna nan da yawa amma kaman kumfan teku, ba mu da wani amfani. Saboda haka in Allah ya kai mu darasi na 7 za mu ci gaba bi iznillahi ta'ala, za mu ɗora a kai. Allah maɗaukin sarki muke roƙo da ya datar da mu, ya sa mu zama muna cikin masu kyawawan halaye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.